Hello, you're watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Welcome to Regional Bulletin. Well, moving into the details, Honorable Telangana Chief Minister Mohan Reddy participated in the Cyber Security Conclave 2025 held at the Hyderabad International Convention Centre in Hyderabad, Telangana. The event focused on addressing pressing issues in the field of cyber security and emphasized the importance of building a robust digital security framework for the state and the nation. The event focused on addressing pressing issues in the field of cyber security and emphasized the importance. Former Andhra Pradesh CM and YSRCP President Jagan Mohan Reddy, after a meeting with party leader Vallabhaneni Vamshi at the Vijayawada district jail, criticized Chandrababu Naidu for allegedly manipulating legal processes. He stated that in 2023, Naidu had involved a computer operator named Satyavardhan who had been asked to sign a white paper at the TDP headquarters, but Vamshi's name was not mentioned in any statements or complaints. Jagan also pointed out that despite this, Satyavardhan was later coerced into changing a statement under the pressure, leading to the reopening of the case. He condemned Naidu for filing false cases and fabricating testimony, accusing him of undermining democracy with people's support. The cops gave him summons during the Chandrababu Naidu's regime, and when he came to the court, he categorically said that he was not abused, that he was not even present when this incident took place, and that he has got nothing to do with this case. And when he had spoken these words, the case ceases to exist. And when this so happened, Chandrababu Naidu could not take it. And Chandrababu Naidu stooped down to the extent of bringing in false testimonies and illegally arresting somebody. Now, coming to the background of this case started off on February 19, 2023, when the Telugu Desam party, under the instructions of Chandrababu Naidu, Telugu Desam party spokesman Pattabi, in Mangalagiri TDP headquarters, gave derogatory statements on Vamsi. So much so were the derogatory statements that he had made, that he had said, I will go to Gannavaram, Vamsi is a psycho, I will ensure that Vamsi is taught a lesson. This kind of statements, and even furthermore derogatory in Telugu language. After this, on February 20th, this man Pattabi, under the instructions of Chandrababu Naidu, went to Gannavaram, once again conducted a press meet, once again derogatorily criticized Vamsi. And after criticizing Vamsi, he led a procession
wherein he had brought in several people, not only from Gannavaram but from several parts of Krishna district, including Vijayawada. All of them together, they marched towards YCP office, that is Vamsi's office. And while doing so, also beat up a Dalit Sarpanch belonging to YCP who was before the YCP office. A CI who tried to stop this procession, who tried to stop what was happening, was also beaten up. And a new development has surfaced in the Vallabhineni Vamshi case, with a case now registered against Satyavardhan. On the 11th of this month, an FIR was filed against Vamshi, Satyavardhan and 5 others, with Satyavardhan named as A5 in the case 84/2025. The case was registered based on a complaint filed by Gannavaram TDP leader Medipalli Rama. IT Industries Minister Duddila Sridhar Babu stated that the Congress government is committed to the welfare of the poor while touring the Mantani constituency in Peddapalli district on behalf of graduate MLC candidate V. Narendra Reddy. He is addressing a gathering of graduates. He highlighted that Narendra Reddy, who is contesting as a graduate MLC candidate, has provided fee concessions to hundreds of students and is well aware of the issues in the education sector. Praising his contributions, Sridhar Babu urged voters to support Narendra Reddy and ensure his victory in the election. నేను ప్రత్యేకంగా చెప్తా ఉన్నాను, రూపాయి ఇచ్చిందా, 10 రూపాయలు ఇచ్చిందా, 50 రూపాయలు ఇచ్చిందా, 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు 50 రూపాయలు ఇచ్చినా సంతృప్తి చెందిన వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. కొంతమంది 100 రూపాయలు 99 చేసినా 1 రూపాయి ఎందుకు వేయాలని సంతృప్తికరంగా ఉండే వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు. సో ఈ రోజు మనం చెప్తా ఉన్నాం, కాంగ్రెస్ పార్టీ లక్ష్యంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే కార్యాచరణ తీసుకుంటా ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎంతమంది ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నప్పటికీ ఈ రోజు పార్టీలో ఉండి కొంతమంది ఇబ్బందికరమైన ప్రయత్నం చేయాలి అని చేస్తా ఉంటే ఖచ్చితంగా పేదవాడి గురించి, నన్ను నమ్ముకున్న వ్యక్తి గురించి ఖచ్చితంగా నిలబడతా. నమ్ముకున్న వాళ్ళు దయచేసి నాకు దూరంగా ఉండాలని కోరుతా ఉన్నా. ఎందుకంటే నేను చేసే పనిలో, నా ప్రయత్నంలో, నా కార్యాచరణలో ఈ రోజు కష్టపడి పనిచేసి రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ప్రజానికానికి మేలు చేస్తూ ఈ రోజు ఈ నియోజకవర్గం నన్ను ముందుకు నడిపించిన నియోజకవర్గంలో ఉన్న పేదవారికి, అవసరం ఉన్న ప్రజానికానికి అడ్డు వేసే అపోజిషన్ అయితే ఉంటారు. కానీ మన దగ్గర కలుపు ఉండొద్దని 317 జీవోకు సంబంధించి ఆ రోజు మనం మాట్లాడిన ప్రతి మాటను గుర్తులో పెట్టుకొని అనేక సందర్భాల్లో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ రోజు రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులకు సంబంధించి ఎంతవరకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వెసులుబాటు ఉంటే అంత వెసులుబాటు కల్పించి 4 అంశాల పైన ఈ రోజు భార్య భర్తలకు సంబంధించి, మరి స్పౌస్ కు సంబంధించిన ట్రాన్స్ఫర్లే కానీ, మ్యూచువల్ ట్రాన్స్ఫర్లే కానీ, హెల్త్ పరంగా నివేదికను ఏ విధంగా ఉందో అదే దాన్ని ప్రత్యక్ష ఆర్డర్ గా వారు పత్రాలు ఇప్పించి పంపిస్తే రాజా పత్రాలు అయ్యి ఈ రోజు అందరికీ కూడా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితిలో వారు నెట్టే బీజేపీ బీఆర్ఎస్ 2 పార్టీలు కలిపి ఈ రోజు 317 కు సంబంధించిన అంశాన్ని అష్ట కష్టాలను మరి తీసుకొస్తే మేము దాన్ని సడలింపు చేసి వీలున్నంత వరకు, మా పరిధిలో ఉన్నంత వరకు ఈ రోజు మరి రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులకు వ్యతిరేకంగా పోలేము కనుక రాష్ట్రపతి ఉత్తర్వులకు సంబంధించి మరి జోనల్ కేటగిరైజేషన్ కూడా ఏ విధంగా చేయాలి,
అనే ఒక సూచన పరంగా చీఫ్ సెక్రటరీ గారితోనే ప్రతిపాదనలు పంపించే కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. The state officials have been questioning the accused in Tirumala adulterated ghee case for the 4th consecutive day, with the trial set to continue for a 5th day, and 4 of the accused have applied for bail. But the Tirupati's 2nd additional court judge has postponed the hearing of their bail petition, and as the remand period of the accused is set to end tomorrow. The state officials plan to request the judge for an extension of their remand period. The state officials plan to request Meanwhile, MP Itala Rajendra criticized the Congress members for their lack of understanding in budget discussions, particularly in Parliament, emphasizing that budgets are not presented on a state-wise basis. Speaking at an intellectuals meeting in Kodak, Suryapet district during the graduate constituency MLC election campaign, he compared the BJP government's budget approach to the strategies of a fox and lion, highlighting its effectiveness over the past decade. Rajendra praised India's progress under the current government and citing food security initiatives like distributing 5 kgs of rice to millions during the pandemic. He also acknowledged central government funded projects improving village infrastructure, including the sewage systems, roads and waste management. Additionally, he also pointed out that Rs 2,000 crore modernization of Hyderabad railway stations, aiming to transform them into world-class facilities. కేసీఆర్ ప్రజాక్షేత్రంలో చీపడించుకోవాలి. రేవంత్ సర్కార్ ఇచ్చిన గ్యారెంటీలు అమలు చేయాలి. ఇది మాటల గ్యారెంటీ అంటే తప్ప చేతుల్లో కాదని లోకల్ మనం మాట్లాడుతున్నది 9 నెలలకి అపాసుపాలైతే అందువల్ల ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినట్టు మళ్ళీ మాట్లాడి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈరోజు ఒక విజయనగరంలో ఏం మాట్లాడతారు? కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు స్వయంగా మాట్లాడుతూ ఏం మతం పెట్టుకుని పోవాలి, ఏ గ్యారెంటీ అమలు చేశారని చెప్పి చెప్పుకోవాలని చెప్పి ప్రభుత్వం ప్రజాక్షేత్రంలో తెలిసిపోవాలి. కేసీఆర్ Veer Raghava Reddy, the main accused in the attack case on Chilkuru Balaji Temple Chief Priest Rangarajan, was brought to Moinabad police station following orders from the Rajendra Nagar court, which granted police custody for the 3 days. Well, during this period, the police will interrogate him and may conduct a scene reconstruction. A detailed questionnaire has already been prepared, and the investigation will cover all possible angles to uncover the full details of the attack case. Alagadda MLA Bhuma Akhilapriya assured that she would work to resolve the issues faced by the farmers due to the Telugu Ganga project. She also highlighted that if Rama Rao had not initiated the project, factionalism in Rayalaseema would have worsened.
During a review meeting with the officials at the Telugu Ganga office in Nandyal, she stated that water would be supplied up to the last ayah cut under the project. MLA further criticized YSRCP leaders, alleging that they were not even given opposition status by the people and failed to raise important issues. Furthermore, she claimed that former Sri Salem MLA Shilpa Chakravani is also trying to join the Janasena party. మనకి ఫస్ట్ టైము బీసీలు డబ్ల్యూఏలు మనకి తెలుగు గంగా వైపు మొదటిసారి ఎన్నుకోవడము, రైతులు పడే ఇబ్బందులు కష్టాలు రైతు సమస్యలు అన్నీ కూడా ఈరోజు మీటింగ్ ఏర్పాటు చేసుకొని ఎస్సీ గారు మిగతా స్టాఫ్ అందరూ కూడా కూర్చొని ఇప్పుడు అసెంబ్లీ మొదలవ్వబోతుంది కాబట్టి కొత్త ప్రపోజల్స్ ఏం పెట్టచ్చు, తెలుగు గంగలో రైతులు ఏం ఇబ్బందులు పడుతున్నారు, మనము ప్రభుత్వం తరపు నుంచి ఏం క్లారిఫికేషన్ తీసుకోవచ్చు అనేది కూడా డిస్కషన్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకంటే నేను గతంలో కూడా అసెంబ్లీలో మాట్లాడినప్పుడు చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం ఏంటంటే కళ్ళ ముందర మనకి తెలుగు గంగ కళ్ళ ముందర నీళ్లు పోతున్నా కూడా మా ఏరియాలో ఆ నీళ్లు వాడుకోలేని పరిస్థితి ఈరోజు రైతులకి ఆడ కనపడుతుంది. అసలు తెలుగు గంగ ఆ ఏరియాలో మా ఏరియాలో గతంలో ఎన్టీ రామారావు గారు అది మొదలు పెట్టకపోయింటే తెలుగు గంగ అనేది ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా ఫ్యాక్షన్ వల్ల ఇబ్బందులు పడి రైతులు కాదు కదా అక్కడ పంటలు కూడా పండలేని పరిస్థితి ఉండేది. కానీ తెలుగు గంగ రావడం వల్ల ఆ ప్రాంతం అంతా కూడా చాలా కూడా రైతులు బాగుపడమే కాకుండా చాలామంది పిల్లల్ని చదివించుకొని ఒక మంచి పొజిషన్లో ఈరోజు ఆ ప్రాంతంలో రైతులు ఉండగలిగినారంటే దానికి కారణం ఎన్టీ రామారావు గారు. తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ప్రతిసారి కూడా రైతులకి పెద్దపీఠం వేసింది. తెలుగు గంగలో రైతులు పడే ఇబ్బందులన్నీ కూడా ఈరోజు డిస్కస్ చేసి అది ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకొని వెళ్ళి, ఎందుకంటే అసెంబ్లీ మొదలవ్వబోతుంది కాబట్టి అటు కేసీ కెనాల్ కావచ్చు, తెలుగు గంగ కావచ్చు, కుందు కావచ్చు, మా ఆలగడ్డ ఏరియాలో 3 ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి. సో అంత కొంత అక్కడక్కడ ఎస్ఆర్బీసీ టచ్ అవుతుంది. ఇట్లా ఎక్కువ శాతము నాకు ఆలగడ్డలో రైతుల సమస్యలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కువ మా దృష్టి కూడా రైతుల మీదే ఉంటుంది కాబట్టి ఈరోజు డిస్కస్ చేయడం జరిగింది. Forest Department staff in Bhadrati district have come under scrutiny for corruptions as ACB officials caught them red-handed while accepting a bribe. The Anti-Corruption Bureau raided that Komaram Forest Range office in Illandu Mandal, where Ranger Uday Kumar and Beat Officer Nunawat Harilal were found demanding ₹30,000 from a contractor to allow the removal of gravel from the forest land. The contractor unwillingly to comply approached the ACP, leading to the officers being caught in the act while taking the bribe. Meanwhile, the authorities have suspended Principal KVM Prakash of Mahatma Gandhi Jyotiba Phule Gurukul School in Chennuru Town, Manchilyal district, following a violent altercation among the students. The action was taken in response to a report by CVR News, which highlighted negligence in maintaining discipline at the school. The swift response from the authorities had been widely appreciated, with viewers praising CVR News for exposing the issue and ensuring accountability. The suspension comes amid widespread criticism of the school's failure to prevent student conflicts. The local authorities are now considering further measures to enhance student safety and maintain order. Widespread criticism of the school's failure.
Actor Manchu Manoj had a late-night confrontation with police at Bakkarapet Police Station, Tirupati, after questioning a routine check at its resort. A heated argument ensued over privacy concerns, leading to his temporary detention. He later criticized police for targeting him unnecessarily, claiming he was supporting MBBS students' rights. He also accused the police of misusing their power and called for respect for individual privacy. Farmers who lost their lands in Singareni in the joint Khammam district have staged a protest expressing their frustration over being falsely sued and dragged through legal battles despite having rightful ownership. They claim that for the past 12 years they have been harassed over 170 acres of land in Kompally through fraudulent lawsuits. But according to the farmers, a group in coalition with an advocate filed cases against them and later settled disputes through intermediaries in exchange for the money. Strong allegations suggest that this gang has earned early 1 crore rupees through such compromise deals, and the farmers are now demanding that revenue officials intervene and provide them with justice. ఇన్సూరెన్స్ ఏది అసలు డబ్బులు రైతుకు డబ్బులు పడకుండా మీరు రైతు భూములు రోడ్లు వేయటం ఏంటి అసలు? కాదు పొల్యూషన్ వల్ల కోట్ల అయితే భూములు కడతారు కానీ గవర్నమెంట్ కి రైతుకు వచ్చేసరికి రైతు అంటారు. రైతుకైతే డబ్బులు రావు కానీ రైతు భూములల్లా రోడ్లు వేస్తారు. పెద్ద పెద్ద మిషనరీలు తీసుకొచ్చేసి రోడ్లు వేసారు. మీరు రండి, అందరు రండి, వాళ్ళందరినీ తీసుకొని రండి. ఏందేముంది, ఏమి తేలకుండా మీరు వచ్చి మళ్ళీ పడేస్తున్నారు. మీరు రావని చెప్పారు, మళ్ళీ వచ్చారుగా. డంపు పోయటం కాదు. శ్రీవా గారు ఇవ్వండి, వసుప్రద రాణి పేరు మీదనే 2,78,00,000. ఏందేముంది, ఏమి తేలకుండా మీరు వచ్చి మళ్ళీ పడేస్తున్నారు. మీరు రావని చెప్పారు, మళ్ళీ వచ్చారుగా. డంపు పోయటం కాదు. శ్రీవా గారు ఇవ్వండి, వసుప్రద రాణి పేరు మీదనే 2,78,00,000 రావాలా? 2 రూపాయల బిళ్ళ కూడా మీరు ఇవ్వలేదు. ఒక్క మాట అది చెప్పండి సార్. నాకు అలాంటి చేయడానికి అవకాశం లేదు. వ్యవహారం ఈ 4 కోట్లన్నర మాకు క్లియర్ చేసి మీ పని చేసుకోండి. ఆ డబ్బులు వచ్చినప్పుడు మీరు తీసుకోండి. అంతే కదా. ఇప్పుడు రైతు ఏం కోరుకుంటాడండి? చెప్పాం కదా, మాకు అమౌంట్ వచ్చేది. MLA MS Raju challenged Jagan to expose Vamshi's injustice and irregularities if he dares to participate in the upcoming debate in the assembly. Vallabhaneni expresses anger over Jagan meeting Vamshi in jail, sarcastically stating that people are witnessing Jagan associating with someone like Vamshi, who once worked for wages and is now accused of leading a gang of murderers. He also criticized Jagan Mohan Reddy for claiming that the TDP would achieve factional success, calling it absurd for a leader with a criminal history to make such statements. Raju further alleged that Vamshi is actively involved in transferring MLAs YSRCP funds across the country and found it ironic that Jagan speaks of morals while supporting such a person. He also used Jagan to abandon media theatrics and address the public with a clear conscience. మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారు వల్లభనేని వంశీని జైలుకి వెళ్లి పరామర్శించడం జరిగింది. కూలీ కోసం కూనీలు చేయించినటువంటి చరిత్ర కలిగినటువంటి వంశీని హంతకుల ముఠా నాయకుడు వెళ్లి కలిసిన విధంగా ఉంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి అతన్ని గెలవడం ఒక దుర్మార్గుల అధినేత పరామర్శించినట్లుంది. అసలు వంశీ అనే వ్యక్తి ఏ తప్పు చేయలేదు. ఈ రాష్ట్రంలో లా అండ్ ఆర్డర్ లేదు. పోలీసులు
మీ తల మీద ఉన్న సింహాలకి టోపీలకి సెల్యూట్ కొట్టాలి కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులకు కాదు అని చెప్పేసి ఈరోజు ఒక చిలక పలుకులు పలుకుతున్నటువంటి హంతక ముఠా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంత హాస్యాస్పదంగా ఉందంటే వల్లభనేని వంశీ ఏం చేయలేదు, చెయ్యని నేరానికి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం కక్ష సాధింపుతో కమ్మ సామాజిక వర్గంలో రాజకీయంగా ఎదుగుతున్నాడు కాబట్టి చంద్రబాబు గారు లోకేష్ గారు అంచివేస్తున్నారని చెప్పేసి మాట్లాడడం జగన్మోహన్ రెడ్డి యొక్క నేర చరిత్ర ఆలోచన విధానానికి నిదర్శనం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తాం. వల్లభనేని వంశీ అనే వ్యక్తి గన్నవరం నియోజకవర్గంలో చెయ్యనటువంటి దుర్మార్గాలు లేవు. సత్యవర్ధన్ అనే ఒక దళితుడు పార్టీ ఆఫీసులో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆఫీసులో పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి పార్టీ ఆఫీసును తగలబెట్టిన కేసు ఆఫీసులో పనిచేసిన వ్యక్తిగా కంప్లైంట్ ఇస్తే అతన్ని కిడ్నాప్ చేసి దాడి చేసి ఒక రకంగా హత్య చేస్తే కేసే ఉండదు కదా అనే ఆలోచన చేసినటువంటి దుర్మార్గుణ్ణి అసలు ఏ తప్పు చెయ్యలేదు జడ్జి ముందర వాంగ్మూల్యం ఇచ్చాడు. వాంగ్మూల్యం ఏ రకంగా ఇప్పించారు? ఏ రకంగా సత్యవర్ధన్ అనే దళిత యువకుడు జడ్జి ముందర వాంగ్మూల్యం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది? దాన్ని ఎందుకు జగన్మోహన్ రెడ్డి విస్మరిస్తా ఉన్నాడు? హవాలా డబ్బుల్ని వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు అవినీతి అక్రమ సంపాదనని దేశం దాటించడంలో సిద్ధహస్తుడైనటువంటి వంశీ ఏం చెయ్యలేదని చెప్పేసి అమాయకుడని చెప్పేసి మాట్లాడేటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఖరి ఏదైతే ఉందో, సామాజికవర్గం ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అధికారులు ఎక్కడున్నారు ఈరోజు? మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్ CPI leader staged a dharna on agrigold lands in Kanyamparu village of Udaygiri constituency in Nellore district, accusing the authorities of supporting the mafia exploiting poor people. They laid siege to the MRO office and protested against the agrigold land scam, demanding justice for the victims. The protest extended to the Varikunta Paru police station, where they expressed outrage over the authorities' alleged injustice in distributing shares. The leaders emphasized that while the poor continue to suffer, the officials are failing to protect their rights. They want that the government movement would intensify in the coming days and assure their unwavering support for the victims of the agrigold scam. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విషయం మీద తక్షణ ఎంక్వైరీ చేసి ఈ 30 కోట్ల ఆస్తి కొల్లగొట్టడానికి కారకులైన వారిని, వారికి తోడ్పడిన ఈ ఎంఆర్ఓ గారిని, ఎస్ఐ గారిని, వీరందరి మీద తక్షణ చర్యలు తీసుకోవాలని కోరుతున్నాం. ఉందని మనకు Tensions arise in Tuni ahead of the municipal vice chairman election. Former MLA Jakkampudi Raja faces police obstruction and sparking protests by YSRCP leaders. Former Minister Mudragara Padmanabham is under house arrest and security is heightened with barricades and restricted access. Key YSRCP leaders strategized at Municipal Chairman Eluri Sudarni's residence as police cordon off the area. Well, those were the latest updates in regional bulletin. Keep watching CVR News English. This is Havira Kuttapalli. Stay tuned.